Okay. Good evening, everyone. So, today we are going to discuss about methods, and also we'll discuss about class and object. Class and object. Yesterday సెషన్‌లోనే మెథడ్స్ గురించి చేసేసాం కాబట్టి, దాంట్లో ఇంకేమైనా మిగిలుంటే వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. వంటగదిలో ఉంది. ఫంక్షన్ గురించి అర్థమై ఉంటుంది కాబట్టి. అర్థమైంది. నిఖిత మ్యూట్ చేయి నాన్న మైక్. And today I'm going to write programs in other editor called Visual Studio Code. దీంట్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నా ప్రోగ్రామ్స్. నోట్ ప్యాడ్‌లో రాసాంగా ఇప్పటివరకు. విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌లో కూడా రాయొచ్చు మనం. సార్ నా దాంట్లో లేటెస్ట్ వర్షన్ కావాలంటుంది సార్ పవర్ షెల్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి. మరేమైంది లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఏస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ అవుతుందా? లేదు సార్, మళ్ళీ అలాగే వస్తుంది లేటెస్ట్ వర్షన్ వేసినా సరే. ఏమొస్తుంది? ఏం ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది నీకు? సేమ్ రిక్వైర్డ్ న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ పవర్ షెల్ అలా వస్తుంది సార్. అదేంది? ఓఎస్ ఓల్డా? ఎస్ సార్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమైనా ఓల్డ్‌ది యూజ్ చేస్తున్నావా ఏంటి? ఎస్ సార్, పాతది. ఆహా! అది ప్రాబ్లమ్. అప్పుడు ఇంకా ఈ ఎడిటర్స్ కాకుండా ఎక్లిప్స్ గాని అవి ఉంటాయి చూడు. అవి వాడుకోవడం. ఓకే సార్. హ్మ్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఆ ఎడిటర్‌ని విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అనే ఎడిటర్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేయడం ఎలాగో కూడా చూద్దాం. హౌ టు ఇన్‌స్టాల్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎడిటర్ దిస్ వన్. ఆల్రెడీ నా సిస్టమ్‌లో ఇన్‌స్టాల్ అయ్యే ఉంటుంది కాబట్టి ముందు అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేద్దాం. విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌ని అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేయబోతున్నా. కంట్రోల్ ప్యానెల్. గో టు ద కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఓపెన్ చేయాలి. అన్‌ఇన్‌స్టాల్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది కదా! దాంట్లోకి రావాలి. ఇన్ దిస్ ఆర్ ఇన్ హియర్ search for Visual Studio Code, Microsoft Visual Studio Code user. This one. This is the software which you have to uninstall it. యాక్చువల్లీ దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇన్స్టాల్ చేయడం చెప్పాలంటే ఇది ఉండకూడదు కదా మన సిస్టంలో. అందుకని అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. మౌస్ రైట్ క్లిక్ అన్ఇన్స్టాల్. ఎస్. డన్. యా, అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కదా! ఇప్పుడు ఇన్‌స్టాలేషన్ ఎట్లాగో చూద్దాం. ఎలా మనం సెర్చ్ చేయాలి, ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనేది చూద్దాం. దానికి కొంచెం నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేద్దాం. మళ్ళీ మీకు డౌట్స్ ఏమి ఉండకుండా 10.1 అని ఇద్దాం నోట్స్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్‌స్టాలేషన్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్‌స్టాలేషన్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యాహ్! గుడ్ ఈవినింగ్. సో, ఇన్‌స్టాల్ చేయాలంటే ముందు గూగుల్ చేయి. సెర్చ్ చేయి. సెర్చ్ ఫర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్ గూగుల్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్ గూగుల్. మీరిలా సెర్చ్ చేశారనుకోండి,
ఇది చూసారుగా ఇలా సెర్చ్ చేశారనుకోండి, విజువల్ స్టూడియో కోడ్ https://code.visualstudio.com అనే వెబ్సైట్కి ఒక లింక్ కనిపిస్తుంది. దిస్ వన్. సో సర్చ్ ఫర్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇట్లా 1. ఇదేం టఫ్ ఏం కాదు డౌన్లోడ్ చేయడం. సారీ, యా, ఓపెన్ ద బ్రౌజర్, ఓపెన్ ద గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసి సెర్చ్ ఫర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. సెర్చ్ చేశాక ఆ వెబ్సైట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్.com అనే వెబ్సైట్ ఉంది కదా, ఆ వెబ్సైట్. ఇదిగో కాపీ చేస్తున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్. దీంట్లో విజువల్ స్టూడియో చూసారుగా, http://code.visualstudio.com ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయాలి. So now you have to click on that link. Third step, click on https://code.visualstudio.com link. See the above image. క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్లిక్ చేశాక న్యూ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుందిరా, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసేయటమే డైరెక్ట్గా. సో నౌ న్యూ వెబ్సైట్ విల్ బి ఓపెన్డ్. దిస్ వెబ్సైట్ code.visualstudio.com website will be opened. Actually this is the editor provided by Microsoft company. So Microsoft company is providing this editor, new editor. So download it. Click on download for Windows. ఇది క్లిక్ చేయి. Just click it. See, it is getting downloaded. Download అవుతుంది చూసారుగా, VS Code user setup something.exe. VS Code user setup. ఇక్కడ నెట్ స్లోగా ఉన్నట్టుంది, అదర్వైజ్ it will get downloaded very fastly. Net is little bit slow here, internet connection is slow, so that's why it is taking much time. So like this you need to download it. First of all you need to download it. After download completes, install it. Very easy. Install it by
double clicking on that software by double clicking on the downloaded software. That's it. Just you need to double click it on the downloaded software. See, is it completed downloading? Almost done. Almost done. 17 seconds left. So let us check it out. Show in folder. In most of the cases, if you download Visual Studio Code, it will get downloaded into downloads folder. Downloads folder లోకి డౌన్లోడ్ అయింది. ఎప్పుడైనా మనం డౌన్లోడ్ చేస్తే చూడు ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్లా కనిపిస్తుంది. అదిగో ఐకాన్ వచ్చింది క్లియర్గా ఇప్పుడు. Done. Yes, perfectly all right. Now this is the software, okay? Now what you have to do? Just double click it. ఇలా డబుల్ క్లిక్ చేయి. I accept the agreement. You have to accept the agreement. We know that whenever we install software, always those softwares asks about accept the agreement. So you need to accept it. నువ్వు కంపల్సరీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంతేగా చేసేది. జనరల్గా మనం ఎప్పుడు చేసేది అదే కదా. సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అగైన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నౌ హియర్ ఇక్కడ మాత్రం ఇది కంపల్సరీ నేను ఇమేజ్ తీసుకోవడం బెటర్. ఇలా వచ్చింది కదా ఇమేజ్. దీంట్లో క్రియేట్ డెస్క్టాప్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే డెస్క్టాప్ మీద ఒక ఐకాన్ క్రియేట్ అయింది విజువల్ స్టూడియో కోడ్ది. అదర్స్లో యాడ్ ఓపెన్ విత్ కోడ్ యాక్షన్ టు విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫైల్ కాంటెక్స్ట్ మెను. యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ యాడ్ ఓపెన్ విత్ కోడ్ యాక్షన్ టు విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ డైరెక్టరీ కాంటెక్స్ట్ మెను. Sir, in file context menu, in directory context menu, we need to see, we have to add this icon. That's it. ఈ ఐకాన్ని అక్కడ కూడా యాడ్ చేయగలగాలి. రెండు కాంటెక్స్ట్ మెనూలు అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోల్డర్లో ఉన్నాను అనుకో. ఇదిగో ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్లో ఉన్నానా? ఎస్. ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మౌస్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఓపెన్ అయ్యేదాన్ని డైరెక్టరీ కాంటెక్స్ట్ మెను అంటారు. దీన్ని డైరెక్టరీ కాంటెక్స్ట్ మెను. ఈ మెనూని డైరెక్టరీ కాంటెక్స్ట్ మెను అంటారు. డైరెక్టరీ మీన్స్ ఫోల్డర్ కాంటెక్స్ట్ మెను అని. కాంటెక్స్ట్ మెను అంటే ఇదిగో మౌస్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఓపెన్ అయ్యేది ఇలా మౌస్ రైట్ క్లిక్. అదే ఒక ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసి ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇలా ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫైల్. ఈ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసి మౌస్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చానుకో అప్పుడు కూడా ఒక మెను ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని ఫైల్ కాంటెక్స్ట్ మెను అంటారు. ఈ ఫైల్ కాంటెక్స్ట్ మెనులో మనకు ఆప్షన్ కనిపించాలి. ఏమని? విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అని కనిపించాలి. అంటే లేదా ఈ డైరెక్టరీ కాంటెక్స్ట్ మెనూలో అంటే ఈ ఫోల్డర్ కాంటెక్స్ట్ మెనూలో మౌస్ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వగానే వస్తుంది కదా, అక్కడైనా కనిపించాలంటే ప్రస్తుతానికి కనిపించదులే, అసలు ఇన్స్టాల్ చేసి లేదు కాబట్టి కనిపించదు. కనిపించాలి అంటే నువ్వు ఇవి సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇది 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 సెలెక్ట్ చేయాలి. ఫైల్ కాంటెక్స్ట్ మెనూ అంటే ఫైల్ పైన మౌస్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే వచ్చేది. డైరెక్టరీ కాంటెక్స్ట్ మెనూ అంటే if you give mouse right click on the particular folder, you'll see a menu. That menu is called as directory context menu. ఆ రెండు సెలెక్ట్ చేస్తే ఈజీగా అక్కడ కూడా మనకి ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో అదొక్కటి చేయండి. కాపీ accept the license agreement. Accept the license agreement and click on next. But select below, select the check boxes. If
below type of or kind of window opens. ఇదిగో ఇది గనక సెలెక్ట్ చేస్తే ఇట్లుంటది. ఇలా ఉంటది. After selection, this one is the after selection. Just let me copy it. Copy. యా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి అయిపోయిందా? ఇన్‌స్టాల్ బటన్ క్లిక్ చేసేసేయి. ఇంక ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోయినట్టే లెక్క. ఆఫ్టర్ థట్ నెక్స్ట్ అండ్ ఇన్‌స్టాల్. కంప్లీట్ ఇన్‌స్టాలేషన్. చూద్దాం ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోయిందో లేదో? ఓహ్! ఆల్‌మోస్ట్ డన్. ఆల్‌మోస్ట్ డన్. Perfect. So installation is done. Installation is completed. Copy it. Now click on finish. Finish. Finish and click చేస్తే సరిపోతుంది. Yeah. Perfect. Now చెక్ ఫర్ ఒక్కసారి ఏం చేద్దామంటే మనం ఇన్‌స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఆఫ్టర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ కంప్లీట్స్ అయిపోయిందా ఇన్‌స్టాలేషన్? ఆల్‌మోస్ట్ అయిపోయింది. యాహ్! ఇన్‌స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఒకసారి విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌ని ఓపెన్ చేయి. ఓపెన్ చేసావా? ఇట్లుంటది. ఇలా కనిపిస్తది. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ గనుక ఓపెన్ అయితే ఇట్లనే కనిపిస్తది. ఫస్ట్ టైమ్ విండో ఇలా కనిపిస్తది. ఇట్లా కనిపిస్తది. కాపీ చేయి. ఆఫ్టర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఎడిటర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ బిలో కనిపిస్తది. ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అనేది. ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్‌టెన్షన్స్ అని కనిపిస్తుంది ఏమన్నా? ఇప్పుడు కనిపిస్తది. ఇప్పుడు ఏంటిది? ఎక్స్‌టెన్షన్స్ అని క్యూబ్స్‌లా ఉంది చూసారా? క్యూబ్స్‌లా ఉంటూ ఒక వేరే క్యూబ్ వచ్చి యాడ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుందా? క్లిక్ చేయి అక్కడ. ఎక్స్‌టెన్షన్స్ క్లిక్ చేయి. క్లిక్ చేసి ఏం చేయాలంటే సెర్చ్ ఫర్ కోడ్ రన్నర్.
ఏంటది? కోడ్ రన్నర్. కోడ్ రన్నర్ కోసం సెర్చ్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది. ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోయాక జావా సాఫ్ట్‌వేర్‌ని మీరు రన్ చేయాలంటే జావా ప్రోగ్రామ్స్‌ని మీరు రన్ చేయగలగాలి అంటే సిస్టమ్‌లో కోడ్ రన్నర్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. కోడ్ రన్నర్ అనే ఎక్స్‌టెన్షన్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. సి గాని, సి ప్లస్ ప్లస్ గాని, జావా గాని ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూసావా లిస్ట్. టు రన్ సి, సి ప్లస్ ప్లస్, జావా, జావాస్క్రిప్ట్, పీహెచ్‌పీ, పైథాన్, పర్ల్, రూబీ, గో సంథింగ్ చాలా లాంగ్వేజెస్ ఇచ్చాడు. అవునా? అవన్నీ రన్ చేయగలగాలంటే కోడ్ రన్నర్ అనే ఒక ఎక్స్‌టెన్షన్‌ని, కోడ్ రన్నర్ అనే ఎక్స్‌టెన్షన్‌ని ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌లో మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాల్సొస్తుంది. రిమెంబర్ థట్. సో, వి హావ్ టు ఇన్‌స్టాల్ కోడ్ రన్నర్. ఓకే. సో, ఆఫ్టర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ కోడ్ రన్నర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. కంపల్సరీ ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి. మర్చిపోవద్దు. ఇన్‌స్టాల్ కోడ్ రన్నర్ ఎక్స్‌టెన్షన్. ఆఫ్టర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్‌స్టాలేషన్, click on extensions icon and search for code runner and install it. And install it. విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌లోనే ఇదిగో ఎక్స్‌టెన్షన్ ఇలా వెతుకు. అలా సెర్చ్ చెయి. సెర్చ్ చేసి సీ ద బిలో ఇమేజ్ అని పెడదామా? కోడ్ రన్నర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఎలా చేస్తామో చూడండి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ చూసారా? అన్‌ఇన్‌స్టాల్ ఉందంటే ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ అయ్యింది నా సిస్టమ్‌లో. బికాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ చేశాను కదా విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌ని. అప్పుడే ఈ ఎక్స్‌టెన్షన్ కూడా ఇన్‌స్టాల్ అయ్యి ఉన్నట్టుంది నా సిస్టమ్‌లో. సో, ఇప్పుడు కొత్తగా ఇన్‌స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మీకిట్లా కనిపిస్తది జనరల్‌గా. మీకైతే ఇట్లా కనిపిస్తది. ఇలా, ఇలా, ఇలా కనిపిస్తది. అప్పుడేం చేయాలి? ఇన్‌స్టాల్ అని ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా పర్లా. ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోద్ది. అయిపోయిందా? ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిపోయిందా? అయిపోయాక ఒక్కసారి జావా అని సెర్చ్ చెయి. జావా అని సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ చాలా వచ్చాయి కదా! ఎక్స్‌టెన్షన్ ప్యాక్ ఫర్ జావా ఇది ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ చేశాను. మావిన్ ఫర్ జావా ఆటోమేటిక్ ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది. డీబగ్గర్ ఫర్ జావా ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఫర్ జావా సంథింగ్ ఏదో ఆటోమేటిక్ ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది. టెస్ట్ రన్నర్ ఫర్ జావా ఇది కూడా ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది. ఈ కాఫీ కప్‌లా ఉన్నాయి అవన్నీ ఆటోమేటిక్‌గా జావాని వెతికి ఒకటి ఇన్‌స్టాల్ చేయి ఆటోమేటిక్‌గా రిమైనింగ్ కూడా ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతాయి. ఇదొకటి. ఈ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ కూడా ఇన్‌స్టాల్ చేసేయండి. అయి ఆటోమేటిక్‌గా ఇన్‌స్టాల్ అవుతాయి. ఒక్కటి ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే చాలు రిమైనింగ్ ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతా ఉంటాయి. హ్మ్. ఇలాగే సెర్చ్ చేయండి జావా అని ఇలా వస్తాయి. చూడు ఇలా క్లిక్ చేసామనుకో అన్‌ఇన్‌స్టాల్ క్లిక్ చేస్తే పోద్ది. ఇన్‌స్టాల్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్‌స్టాల్ అయితాయి. అర్థమవుతుందా? సో, అవి కూడా ఇన్‌స్టాల్ చేయండి. ఆఫ్టర్ కోడ్ రన్నర్ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఇన్‌స్టాలేషన్ యూ హావ్ టు నువ్వు ఇన్‌స్టాల్ చేయాలంట. ఏం ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి? యూ హావ్ టు ఇన్‌స్టాల్ బిలో
జావా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆల్సో. ఇచ్చిన జావా ఎక్స్టెన్షన్స్ని కూడా అదే ఇమేజ్ ఇప్పుడు చూపిస్తా, కాపీ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి అంతే. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చురా. నౌ ఎడిటర్ ఈజ్ రెడీ. నౌ ఎడిటర్ ఈజ్ రెడీ. ఇవన్నీ కాదు, అసలు ఇన్స్టాల్ చేయకుండానే నేను జావా ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చా? కెన్ ఐ కంపైల్ అండ్ రన్? కెన్ ఐ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ వితౌట్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ ఎడిటర్స్ ఆర్ జావా సాఫ్ట్వేర్? అసలు ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయండి సార్? చేయాలి అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటే చాలు. ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ కోకొల్లలు ఆన్లైన్లో డైరెక్ట్ చేసి పడేయచ్చు కోడ్ ఇలాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వెతుకు, ఓపెన్ ద గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్, జావా కంపైలర్స్ అని వెతుకు. జావా కంపైలర్ ఆన్లైన్ ఏదో ఒకటి, డూడిల్ కానీ, జే డూడిల్ అంటారు, జే డూడిల్ కానీ, ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ కానీ, ప్రోగ్రామిస్ కానీ, ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం చూస్ చేసుకోండి. స్కాల్ ఆన్లైన్ కోడింగ్ ఏం చేస్తావు? చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయబ్బా. ఏదో ఒకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూడిల్ అని క్లిక్ చేశాను నేను, జే డూడిల్ అని. ఇక్కడే ప్రోగ్రామ్ బై డిఫాల్ట్ వాడే ఇచ్చున్నాడు. ఎగ్జిక్యూట్ ఇచ్చాడు. జే డూడిల్ ఇన్ యాక్షన్, సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై 35 వచ్చేసింది అవుట్పుట్. అదొక పైన ప్రోగ్రామ్, ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది. లేదు, ప్రోగ్రామ్స్ ఉంది, ఇదిగో ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ చేయి. ఇదిగో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రన్, ఇదిగో అవుట్పుట్. నెట్ కొంచెం స్లో ఉన్నట్టుంది, అందుకని స్లోగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే నీ సిస్టంలో జావా ఉండాలని లేదు, ఎడిటర్స్ ఉండాలని లేదు, ఇక్కడే రాసుకుంటావు, ఇక్కడ రన్ అయిపోద్ది ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఒకవేళ అప్పటికప్పుడు సార్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కానీ ఇన్స్టాల్ చేసి లేదు అనుకుంటే ఇదొక పద్ధతి అనమాట. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. సో లెట్ us try to write the programs through Visual Studio Code. But remember one thing, when you are writing programs using Visual Studio Code, better create a separate folder to store the programs and open that folder in Visual Studio Code. So note, let us write a program. Let us write a first program. Let us write and execute. Okay, let us write and execute program using Visual Studio Code. But remember, ఏంటది? Remember one thing. So what is it? ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు బెటర్ క్రియేట్ ఎ సపరేట్ ఫోల్డర్ అండ్ స్టోర్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ దట్ ఫోల్డర్. ఓకే, క్రియేట్ ఎ సపరేట్ ఫోల్డర్, create a separate folder for, ఎందుకు? For to store all the programs in one place. Then open that folder in Visual Studio Code editor. Open that folder in Visual Studio Code editor. Visual Studio Code editor లో ఆ ఫోల్డర్ని ఓపెన్ చేయండి. Now write the programs. Write and execute the
ఇప్పుడు చూడండి. క్లోజ్ చేయండి ప్రశాంతంగా. చేశాను సార్. న్యూ ఫోల్డర్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయండి. ఆల్రెడీ న్యూ ఫోల్డర్ ఉంది సార్. మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తున్నాం కదా! అదే. ఇది. ఈ ఫోల్డర్‌ని ఏ ఫోల్డర్‌ని? ప్రోగ్రామ్స్ ఫోల్డర్‌ని నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ థాట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫోల్డర్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎడిటర్. ఎలా? హౌ? సింపుల్. Open the folder. In the empty place, you have this empty place, right? Give a mouse right click. Mouse right click. And have you seen any kind of Visual Studio Code editor icon? You haven't find, right? So now click on show more options. In this show more options, you can see open with Visual Studio Code. You have seen that icon. So click on that icon. Automatically programs folder will be opened in Visual Studio Code editor. See that. Done. డైరెక్ట్‌గా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. చూడు ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మనం రాసినయన్ని కనిపిస్తున్నాయా? ప్రోగ్రామ్స్ ఫోల్డర్ కనిపిస్తుందా? మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఇదిగో. నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. అలా క్లిక్ చేయి. అలా క్లిక్ చేసి న్యూ ఫైల్‌ని క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫంక్షన్స్ డెమో 5 డాట్ జావా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ functions ఫంక్షన్స్ డెమో 5 డాట్ జావా. ఐకాన్స్ ఉన్నాయి కదా! ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేయాలి. ఫైల్ ఐకాన్ ఇది. ఫోల్డర్ ఐకాన్ ఇది. ప్రోగ్రామ్స్ ఫోల్డర్‌లో న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా చిన్న బాక్స్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ బాక్స్‌లో ప్రోగ్రామ్ నేమ్‌ని టైప్ చేయాలి. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ క్లిక్ దిస్ ఐకాన్. A new text box like box will be opened. There you need to type your program and press enter. So, నోట్‌ప్యాడ్‌లో ఇప్పటివరకు రాసాం ప్రోగ్రామ్స్. బట్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ we are going to execute the Java program from Visual Studio Code Editor. It becomes very easy to write and execute the programs here. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు కూడా కొంచెం ఒక ఫీల్ ఉంటది మనకి. రాయాలనిపిస్తది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తే. చూడ్డానికి బావుంటది. కొద్దిగా కలర్‌ఫుల్‌గా కూడా ఉంటది. రన్ చేయడం కూడా కంపైల్ చేయడానికి కమాండ్ ఇచ్చి, రన్ చేయడానికి కమాండ్ ఇచ్చి, రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇక్కడి నుంచి. కోడ్ రన్నర్ ఇన్‌స్టాల్ చేశాం కదా! వి హావ్ ఇన్‌స్టాల్డ్ కోడ్ రన్నర్, రైట్? సో, బికాస్ ఆఫ్ దట్ కోడ్ రన్నర్ వి క్యాన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్‌లీ బై గివింగ్ సింగిల్ కమాండ్. సింగిల్ కమాండ్‌తో కంపైల్, ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేయొచ్చు. ఓన్లీ బై యూజింగ్ దట్ సింగిల్ కమాండ్ వి కెన్ కంపైల్ అండ్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ డైరెక్ట్‌లీ. ఇంటర్నల్‌గా జరుగుద్ది కంపైలేషన్, బైట్ కోడ్ జనరేషన్, ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా జరిగిద్ది. బట్ ఒక్క సింగిల్ కమాండ్ ఇస్తే చాలు. అదేంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే. లెట్ మీ రైట్ ఎ క్లాస్. ఫంక్షన్స్ డెమో 5. Now I have written a class. In this class, I'm going to write a method, right? A method. So what is a method? Method is a block, right? Has some name. దానికంటూ ఒక పేరు ఉంటుంది. నేమ్ ఎండ్స్ విత్ పెయిర్ ఆఫ్ పారెంథసిస్. నేమ్ ఎండింగ్‌లో పెయిర్ ఆఫ్ పారెంథసిస్ ఉంటాయి. ఈ నేమ్‌కి ముందు ఫంక్షన్ నేమ్‌కి ముందు ఏముంటుందని చెప్పాను? బిఫోర్ థాట్ Right. ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ విల్ బి దేర్. ఇట్స్ కాల్డ్ వైడ్. నౌ ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ గురించి నేను చెప్పా కొన్ని పాయింట్స్. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. మెయిన్ ఫంక్షనే స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఈ మెయిన్ మెథడే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్‌కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది. ఈ మెయిన్ మెథడ్ ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ అండ్ స్టాటిక్ అని కూడా డిక్లేర్ చేసి ఉండాలి. ఎందుకనేది అడగొద్దు గానీ రాసుండండి. అలాగే రాయండి అని చెప్పా. క్లాస్ అనేది ఒక కీవర్డ్, పబ్లిక్ అనేది ఒక కీవర్డ్, స్టాటిక్ అనేది ఒక కీవర్డ్, వాయిడ్ అనేది కీవర్డ్. ఇక్కడ ఈ ఎడిటర్‌లో ఇన్ దిస్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎడిటర్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీ వర్డ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్స్, at the time of writing Java programs, if you see any word which is in blue color, those words are called as keywords. That is a hint you can see here in this editor. ఎడిటర్‌లో మీరు చూడగలరనమాట. అది. ఏం చూడగలరు? బ్లూ కలర్‌లో కనిపించేవన్నీ కీవర్డ్స్ అని తెలుస్తది.
ఓకే. యాహ్! ఇలా వైట్ కలర్‌లో కనిపించేవన్నీ ఐడెంటిఫైయర్స్ అన్నమాట. పేర్లు. క్లాస్ నేమ్, ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ డెమో 5. మెథడ్ నేమ్ ఈస్ మెయిన్. నేమ్స్ మీన్స్ ఐడెంటిఫైయర్స్. ఐడెంటిఫైయర్స్ ఆర్ looking in white color. Keywords are looking in blue color. Now, I'm going to write one more method. Yesterday we have seen these methods, right? So just I'm repeating the concept. See which method I'm writing. Void add. So I already told you a method means a block. The method contains or has a name. That name ends with pair of parentheses. That name is preceded by a return type. And now you can write set of statements in this method. Now, this is a method with two parameters. This is a method with two parameters. How many parameters are there here? Two parameters. Now, yeah, add method with parameters. Okay, in this add method, I have declared another variable called c, and the value existed in parameter a, the value existed in parameter b. I'm adding those two values and storing the result in C and returning the result. Return C. RETURN. Return C. See, నేను ఇంకా కంపైల్ చేశానా ప్రోగ్రామ్ని? Am I compiled this program? No, No, sir. I haven't compiled it. Without compilation, at the time of writing the program itself, compilation will be happening automatically. During writing the program itself, compilation will be performed by this editor compiles the code, checks the code. If you have done any mistakes, it actually displays like with red underline. If you committed any mistakes, if you have written code without following some rules, okay, if you have done any mistakes like this, at the time of writing the code itself, you can see those errors. If you see any red color underline, which means there is an error, there is a syntax error. Understand? Now, this is a function. Yes. You are returning C. Yes. See, I'll tell you one thing. Guys, yesterday I told you that. నేను ఎస్టర్డే చెప్పాను మీకు ఏమని, క్లాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్ని మెయిన్ మెథడ్లో ఈ మెథడ్ని యాడ్ మెథడ్ని మెయిన్ మెథడ్లో కాల్ చేయాలంటే మెయిన్ మెథడ్ స్టాటిక్ కాబట్టి ఈ మెథడ్ కూడా స్టాటిక్ అయి ఉండాలని ప్రస్తుతానికి మీకు ఒక రూల్ చెప్పాను. గుర్తుందా? అది రాయండి. ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ని ఇక్కడ కాల్ చేయండి. ఇట్లా కాల్ చేయండి. మీకు నచ్చిన వాల్యూస్ పాస్ చేయండి. సరే ఏమైద్ది? ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారో తెలుసా? ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారు? ఇక్కడ రాసిన స్టేట్మెంట్ 11వ లైన్‌లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటి? అట్ 11th లైన్ వి హావ్ రిటన్ సంథింగ్. What you have written? See, you haven't given any a colon or something. Just you have given 10 comma 2. That's it. ఆటోమేటిక్‌గా ఎడిటర్ మనకు అర్థం అవ్వడం కోసం ఇట్లా ఎక్స్ట్రా రాస్తుంది కోడ్. ఆటోమేటిక్‌గా ప్లేస్ అవుతుంది అది. చూడడానికి మనకి ఏమనిపిస్తది తెలుసా? యాడ్ అనే ఫంక్షన్‌లో ఉన్న ఏ అనే పారామీటర్‌కి 10ని పాస్ చేస్తున్నట్టు, బి అనే పారామీటర్‌కి 2 పాస్ చేస్తున్నట్టు ఒక క్లారిటీ ఉంటది. అండర్‌స్టాండ్? సో, వి ఆర్ కాలింగ్ యాడ్ ఫంక్షన్. ఓకే. ఎందుకు ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేస్తాం? ఎనీబడీ టెల్ మీ? యెస్టర్‌డే ఐ హావ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఐ టోల్డ్ యూ వై వి హ్యావ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్. మనం ఫంక్షన్ ఎందుకు కాల్ చేయాలి? ఫంక్షన్ ఎందుకు కాల్ చేయాలి? ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేస్తేనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయడానికి సార్. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ ఫంక్షన్‌లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే, రన్ చేయాలంటే ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేయాలి. అదే కదరా చెప్పుకున్నాం. అవునా?
సో ఫంక్షన్‌లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ రన్ అవ్వాలి అంటే you have to call కాల్ that చేయాలి. function. So I'm calling it. At the time of calling, you need to check how many parameters are there. How many parameters are there in that function, right? So now tell me, guys, how many parameters are there within this function? One, two. 2 పారామీటర్స్. Two parameters. Names are A and B. So at the time of calling, you have to pass two integers. Otherwise, you can't call the add function. ఇంటీజర్ టైప్ 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కాల్ చేసే దగ్గర నుంచి 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్‌ని ఏకి, బీకి పారామీటర్స్‌కి పాస్ చేయాలి. వితౌట్ పాసింగ్ పారామీటర్స్ యూ కెన్ నాట్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్. రిమెంబర్ థట్. అండర్‌స్టాండ్? యాహ్! సో ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అయితే ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యిద్ది సార్. ఓకే. ఏకి 10 పాస్ అవుతుంది సార్. ఓకే. బీకి 2 పాస్ అవుతోంది. యెస్. 10 + 2 ఎంత? 12. 12ని దేనికి అసైన్ చేసావు? సికి. సిలో ఇప్పుడు ఎంతుంది? 12. రిటర్న్ సి అంటే ఏంటి? రిటర్న్ 12 సార్. ఓహ్! So you are returning a 12, number 12. Yes, 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 yes. I'm returning 12. 12 means what? Which type of number it is? What is that type? Is it integer? Is it float? Is it string? Is it boolean value? Is it something else? What is it? It is integer. This function is returning integer. నేను ఇప్పుడు చెప్తా. ఫంక్షన్ నేమ్‌కి ముందు ఏముందిరా ఇక్కడ? వాయిడ్ అని ఉంది. దాన్ని నేను రిటర్న్ టైప్, రిటర్న్ టైప్, రిటర్న్ టైప్ అని చాలా సార్లు అన్నానే. What is a function? Function is a block which has a name, ends with pair of parentheses. That name is preceded by return type. అన్నానా లేదా? మరి రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏముండాలో తెలుసా? రిటర్న్ టైప్ ఏముండాలో తెలుసా? ఆ ఫంక్షన్‌లో ఏవైనా రిటర్న్ చేస్తూ ఉండుంటే ఆ ఫంక్షన్‌లో నువ్వు ఏవైనా రిటర్న్ చేస్తున్నావా? రాస్తున్నాను సార్. రిటర్న్ చేస్తున్నాను సార్. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ నేను రాసాను. 12ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను. 12ని రిటర్న్ చేస్తే ఏం చేస్తున్నట్టు? ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నట్టు? ఇంటీజర్‌ని. మరి రిటర్న్ టైప్ ఏముండాలి? ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నావో, ఇంట్ ఏ టైప్‌ని రిటర్న్ చేస్తున్నావో అది మ్యాచ్ అవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకో. ఇప్పుడు ఎర్రర్ పోయిందా ఆటోమేటిక్‌గా? రెడ్ అండర్‌లైన్ పోయిందా? పోయిద్ది. రెడ్ అండర్‌లైన్ ఆ ఎర్రర్ వచ్చిందే దానికి. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసేది ఇంటీజర్ అయితే రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ ఉండాలి. మరి వాయిడ్ అని ఎప్పుడు ఉండాలి? వాయిడ్ మీన్స్ డూ యూ నో వాట్ ఈస్ వాయిడ్? వాయిడ్ అంటే ఏంటో తెలుసా అసలు మనకి? వాయిడ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? వాట్ ఈస్ వాయిడ్? వాట్ ఈస్ వాయిడ్? వాయిడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ డేటా టైప్. మొత్తం ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాను మీకు? హౌ మెనీ ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఆర్ దేర్? టోటల్ 8 ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ primary data types are there? మనకు తెలిసి 8 ఉన్నాయి జావాలో. There are 8 primary data types available in Java. There are 8 primary data types available in Java. జావాలో ఎన్ని ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి? 8 ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. దోస్ ఆర్ వి నో దట్. నిన్ననే చెప్పాను మీకు. నిన్నో మొన్నో డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు చెప్పా. దోస్ ఆర్ 1 బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్, ఫ్లోట్, డబుల్, క్యార్, బూలియన్. స్మాల్ లెటర్స్‌లో ఉండాలి. ఇవన్నీ కీవర్డ్సే. అందుకే కీవర్డ్స్ ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్‌లో ఉంటాయి. రూల్ ఉంది. కీవర్డ్స్ ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్‌లోనే ఉంటాయి జావాలో. ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తుంది అక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ లాగా ఫస్ట్ వన్. ఇవి 8 ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయా? ఇంకొక డేటా టైప్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ వైడ్. వాట్ ఈస్ వైడ్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ డేటా టైప్. ఏం చెప్పుద్దంటే ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఏ డేటా టైప్ రిటర్న్ అవ్వట్లా అని చెప్పడానికి. దీన్ని ఎంప్టీ డేటా టైప్ అంటారు. ఎంప్టీ డేటా టైప్ ఎక్కడ వాడతాము అంటే ఫంక్షన్ నేమ్‌కి ముందు వైడ్ అని రాస్తూ ఉంటాం. దట్ మీన్స్ ఈ ఫంక్షన్ ఏమీ రిటర్న్ చేయట్లేదు అని చెప్పడానికి. వైడ్ ఉంటే ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదని. ఇంట్ అని ఉంటే ఈ ఫంక్షన్ ఇంటీజర్‌ని రిటర్న్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి పనికొస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ కాన్సెప్ట్‌లో ఫస్ట్ టైమ్ ఎవరెవరైతే వింటున్నారో మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైనట్టేనా?
నిన్నటిదే మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను. దీంట్లో టఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైనా అనిపిస్తోందా మీకు? లెట్ మీ నో. ఎక్కడైనా టఫ్ అనిపిస్తుందా? దేవేంద్ర క్లాస్‌కొచ్చాడా? సార్ ఉన్నాను సార్. దేవేంద్ర. ఓకే. రెగ్యులర్‌గా రండి క్లాసెస్‌కొచ్చేటప్పుడు. రెగ్యులర్‌గా వస్తేనే యూజ్ ఉంటది. ఓకే. గుడ్. గైస్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు చెప్పండిరా. ఇదేంటి? ఈ స్టేట్‌మెంట్ ఏంటి? ఫంక్షన్ కాలింగ్ కదా? ఫంక్షన్ కాల్. 10 పాస్ చేసావు కదా? 10 ఏ కేస్ అయిన అవుతుంది. 2 బి కేస్ అయిన అవుతుంది. ఇందులో డౌట్ ఏం లేదుగా? 10 + 2 12. 12 సీకే సైన్ చేశాను. రిటర్న్ సి అన్నాను. రిటర్న్ సి అంటే రిటర్న్ 12 అని. రిటర్న్ 12 అంటున్నాను కాబట్టి 12ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ ఉంది. కానీ ఈ 12 ఎక్కడికి రిటర్న్ అయింది? ఈ ఫంక్షన్‌ని ఎక్కడ కాల్ చేసావు? సార్ నేను యాడ్ ఫంక్షన్‌ని ఇక్కడ కాల్ చేశాను సార్. అంటే అక్కడికి 12 పాస్ అయ్యిద్ది. ఇక్కడికి. ఎక్కడ? నువ్వు ఎక్కడైతే కాల్ చేసావో అక్కడ ఇలా ఊహించుకోగలగాలి. రిటర్న్ అయిద్దది. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అలానే ఇక్కడికి రిటర్న్ అయ్యిద్ది 12 అట్లా ఊహించుకోగలగాలి. ఎక్కడ కాల్ చేసావో ఫంక్షన్ అక్కడికెళ్ళిద్ది 12. అర్థమవుతుందా? ఆ 12ని నువ్వు కావాలంటే అసైన్‌మెంట్ ఆపరేటర్ అని ఒక ఆపరేటర్ ఉంటది. దాని సపోర్ట్‌తో ఒక వేరియబుల్‌లో నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మరి యాడ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసేది ఇంటీజర్ వాల్యూ కదా! 12 కదా! మరి ఆ 12ని అసైన్‌మెంట్ ఆపరేటర్ తీసుకుంటది అంటున్నావు. అసైన్‌మెంట్ ఆపరేటర్ R1కి అసైన్ చేస్తే ఒక వేరియబుల్ ఏదో తీసుకున్నా. దానికి అసైన్ చేయాలంటే అసలు వేరియబుల్ అనేది ఏదో ఒక టైప్‌తో డిక్లేర్ చేయాలిగా. నార్మల్‌గా డిక్లేర్ చేయలేంగా. యాడ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ టైప్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకో. దాంట్లో స్టోర్ చేసుకో. రిటర్న్ చేసిన 12ని. ఇప్పుడు 12 R1లో ఉంటదనమాట. నువ్వు ఇలా ఊహించుకోమని చెప్పానా లేదా? యాడ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ వాట్? 12. మరి 12ని ఏ వేరియబుల్‌కి అసైన్ చేసావు? R1కి. R1 ఏ టైప్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి? నువ్వు అసైన్ చేసేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ టైప్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలిగా. నువ్వు అసైన్ చేసేది 12 కదా! ఇంటీజర్ కదా! అట్లా అనమాట. ఇప్పుడు R1లో ఏముందో మనకు తెలుసు కాబట్టి ప్రింట్ చేయడానికి రాసిన స్టేట్మెంట్ ఏంట్రా? మనం జావాలో ప్రింట్ చేయడానికి ఏ స్టేట్మెంట్ రాసినాం? విచ్ స్టేట్మెంట్ వి ఆర్ రైటింగ్ టు ప్రింట్ సిస్టమ్ డేటా? డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అంతే కదా! ఇప్పుడు R1ని ప్రింట్ చేద్దాం. R1ని డైరెక్ట్‌గా ప్రింట్ చేద్దాం. అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. యూ కెన్ సీ ద అవుట్‌పుట్. వేర్ వేర్ ఈస్ దట్ అవుట్‌పుట్? హియర్ యూ కెన్ సీ ద అవుట్‌పుట్. నేనేం చేశాను కంపైల్ చేయడానికి కమాండ్ ఇచ్చానా? ఇవ్వలేదే. కమాండ్ ఏమి ఇచ్చానో తెలుసా? కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్. రన్ చేయడానికి కంట్రోల్ ఆల్ట్, కంట్రోల్ ఆల్ట్ అలా క్లిక్ చేసే ఉంచు. ఒక్కటి కూడా వదిలేద్దు. ఏ బటన్ వదలొద్దు. జస్ట్ ఎన్ అని క్లిక్ చేయి. కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎన్. అదిగో అవుట్‌పుట్. అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ వి హావ్ రిటన్. ప్రోగ్రామ్ ఇదిగో ఇట్లా రాసినాం. ప్రోగ్రామ్. మరి దీన్ని ఎట్లా రన్ చేయాలి? కమాండ్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ విఎస్ కోడ్ ఎడిటర్ ఈస్ ఏంటో తెలుసా కమాండ్? ఆల్ట్ కంట్రోల్ ఎన్. ఆల్ట్ ప్లస్ సిటిఆర్ఎల్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎన్. అంతే. యూ కెన్ సీ ద అవుట్‌పుట్. అవుట్‌పుట్ ఎట్లా చూస్తావు? టెర్మినల్‌లో చూస్తావు అవుట్‌పుట్‌ని. ఇక్కడ చూస్తావు అవుట్‌పుట్‌ని. ఫస్ట్ టైం కదా!
ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు అన్ని విజువలైజేషన్ అంటే మనం ఏవైతే చేసామో దానికి విజువలైజేషన్ కనిపించిందనుకో మీకు ఈజీ అనిపిస్తుంది నోట్స్ చూడంగానే. అందుకు కొంచెం లేట్ అయినా కొన్ని పనులు స్లోగా చేస్తేనే బాగుంటుంది, కొన్ని పనులు ఫాస్ట్గా చేస్తే బాగుంటుంది. ఇది అవుట్పుట్ అనమాట. యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్. ఇన్ టెర్మినల్ ఇది బిలో ఇమేజ్ చూస్తే నీకే అర్థమైంది. ఇదో టెర్మినల్ TERMINAL ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఇంతే, అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు న్యూ ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా? ఎడిట్, ఇక్కడ క్లిక్ చేయి. జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేయాలంటే జూమ్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే జూమ్ అయింది. కంట్రోల్- క్లిక్ చేస్తే జూమ్ అవుట్. జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్. కంట్రోల్+ జూమ్ ఇన్. కంట్రోల్- ఫర్ జూమ్ అవుట్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు అలవాటైందా? విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా రాయాలో క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఫటాఫట్. అమ్మయ్య, ఓకేరా. ఓ పని చేద్దాం, ఒక పద్ధతిలో వెళ్దాం అనుకున్నాం కదా. డేటా టైప్స్లో ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ ఐడియా ఇచ్చాను. లిటరల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. లిటరల్స్ అంటే వాల్యూస్ అని. టోకెన్స్లో కూడా కొన్ని చెప్పుకున్నాం. ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి, లిటరల్స్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాం. ఇంకా చెప్పుకుందాం. ఐడెంటిఫై టోకెన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్కి వచ్చాం మధ్యలో. ఆ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆల్మోస్ట్ అర్థమైపోయింది మనకి. అంతే. ఐడియా అబౌట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఫంక్షన్స్లో రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది చెప్పాలి. రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఓ పని చేద్దాం. లేదంటే రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి చెప్దాం. ఈ ఫంక్షన్స్ మీద కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేశాక మీకు చెప్దాం. అర్థం అవ్వకుండా అన్నీ చెప్పుకుంటూ పోయామనుకో ఉన్నది పోయేటట్టుంది. ఓ పని చేద్దాం. ఫంక్షన్స్, రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు చెప్దాం? ఆపరేటర్స్ తర్వాత చెప్పుకుందాం. కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి చెప్దాం. ఆపరేటర్స్ తర్వాత, లేదంటే ఒక పని చేయొచ్చు మనం. ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ అయిపోతే ఈ రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ చెప్తే వాటి మీద టాస్క్లు కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఓకే, 19th 20th పెడదాం. ఇది 20 రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ అప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఉండాలి మ్యాట్రిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్. పర్ఫెక్ట్. ఏం నోట్స్ లేదు, తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఓకే, రికర్సివ్ ఫంక్షన్ పోస్ట్పోన్ చేసా, తర్వాత ప్రశాంతంగా చెప్పుకుందాం. నౌ let us discuss about class object and also let us discuss about string concatenation. కొంచెం స్ట్రింగ్స్ గురించి ఐడియా ఇస్తూ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ గురించి చెప్పుకుందాం. అది చెప్పేద్దాం, అది ఇప్పుడు మనకు అవసరం. స్టైల్ మారుస్తాం, కొంచెం క్లారిటీ రావాలిగా. పని చేద్దాం. టోకెన్స్, లిటరల్స్, డేటా టైప్స్, ఫంక్షన్స్ తర్వాత 11. దీనికి 11 నెంబర్, దీనికి కూడా ఇద్దాం
11. String concatenation. Concatenation, that's it. Now, first of all, before going to know about string concatenation, what is a string? String అంటే ఏంటో చెప్దాం. Collection of characters. అంతే. String is nothing but collection of characters. What is a string or string literal? A string literal first of all, what is a string? A string is nothing but ఓపెన్ చేద్దాం. స్ట్రింగ్కి ఆన్సర్ ఇద్దాం ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది. String is nothing but collection of string is nothing but collection of characters. Can be represented by using pair of double quotations. Example, this one. That's it. It is a string. That's also string literal. String literal అంటే string value. 12ని ఇంటీజర్ లిటరల్ అన్నాగా ఇందాకలా. లిటరల్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసే వాల్యూసేగా. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని ఇంటీజర్ లిటరల్స్ అంటాం. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్స్ అంటాం. ఫ్లోట్ వాల్యూస్ని. ఓకేనా? ఓకే సార్, స్ట్రింగ్ కన్కాటనేషన్ అంటే ఏంటి? Adding to strings. స్ట్రింగ్ కన్కాటనేషన్ అంటే యాడింగ్. జావా కొంచెం డిఫరెంట్. అదర్ లాంగ్వేజ్లో అయితే 2 స్ట్రింగ్స్ని అపెండ్ చేయడం అంటాం. జస్ట్ 2 స్ట్రింగ్స్ని అపెండ్ చేయడం అంటాం. జావాలో ఇదే పాయింట్ కొంచెం డిఫరెంట్. We can append anything to the string by using string concatenation. There is an operator. There is an operator called plus that can be used as a concatenation symbol. To perform string concatenation. String concatenation means adding anything. We can in Java, ఇలా చెప్దాం. In Java, we can add anything to the string by using concatenation operator or symbol called plus. ఈ ప్లస్ అనే సింబల్తో కన్కాటినేషన్ చేయొచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జాంపుల్ 1, ఇది స్ట్రింగ్ హాయ్ ప్లస్ hello. The result will be a new string called hi hello. Copy example 2. Example 2. Hi plus hello, right? Next. Hi plus a number. I'm giving a number called 2. You know what will be the result? Another string will be the result. నువ్వు 2 స్ట్రింగ్స్ని అపెండ్ చేస్తే స్ట్రింగ్ రిజల్ట్ వచ్చింది కదా. హియర్ I am adding a string and also integer. This plus symbol actually appends 2 to the string. A new string will be formed like hi 2.
Any doubts? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని టోకెన్ అనుకున్నాం కదా సార్, స్ట్రింగ్ టోకెన్ ఒకటేనా సార్ డిఫరెన్స్? కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని ఇన్ జనరల్ స్ట్రింగ్ అంటాం. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్ లిటరల్ అని మీన్స్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ అని, అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ అనమాట. ఇంట్ వాల్యూ ఎలాగో, ఫ్లోట్ వాల్యూ ఎలాగో, బూలియన్ వాల్యూ ఎలాగో, స్ట్రింగ్ వాల్యూ కూడా ఒక వాల్యూనే. ఓకే. టోకెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా మరి? జనరల్గా టోకెన్ అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రాంలో ఉన్న ప్రతిదీ కదా. ప్రోగ్రాంలో ఉన్న ప్రతిదీ టోకెన్ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను చూపించాను అనుకో, ఇదిగో ఇప్పుడు నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ అంటారా, ఓన్లీ నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనుకుందాం. నీకోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నా, స్ట్రింగ్ వన్ క్యాట్ 1.5. ఓకే, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నా. జావాలో క్లాస్ లేకుండా అసలు రాయలేం. ఏది రాసినా క్లాస్లోనే రాయాలి. ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్. సో లెట్ us write a class. Class is a block which has name. సార్ స్ట్రింగ్ కన్కాట్ 1 డాట్ జావా సార్. ఉండ్రా, ఇప్పుడేమో జావా చెప్పేస్తున్నాను వెళ్ళి, ఇలాగే అప్పుడప్పుడు పీవీఎం అని పోయి జేవిఎం అంటున్నాను ఆడ. ఇక్కడేమో డాట్ జావా డాట్ పిఓహెచ్. string concat 1 and it is a class. In this class I am writing main method. ఇక్కడ హెల్ప్ కూడా వస్తుంది తెలుసా. నేను కరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కానీ నేను చెప్పినట్టు కోడ్ రన్నర్ కానీ ఇంకా మిగిలిన జావాకి సంబంధించిన కొన్ని చూపించాను కదా, ఇన్స్టాల్ చేసామనుకో ఓపెన్ జేడీకే ప్లాట్ఫామ్ బైనరీ ఎక్లిప్స్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. అలౌ చేసేయడం బెటర్, నేను అలౌ చేయలేదు కాకపోతే. ఇప్పుడు చూసారా ఒక హెల్ప్లా వచ్చింది. నేనేం టైప్ చేశాను? మెయిన్ మెథడ్ మొత్తం టైప్ చేయాల. విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో సమ్ టైమ్స్ ఈ హెల్ప్స్ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి. నువ్వేం చేయాలంటే ఇప్పుడు పిఎస్విఎం అని టైప్ చేయి. పిఎస్ అదు పిఎస్ అని టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్ పిఎస్విఎం పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అర్థమైందా? క్లిక్ చేయాలి, అదిగో క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇలా రావడానికి కారణం గుర్తుందా? ఎక్స్టెన్షన్స్లో జావాని సెర్చ్ చేస్తే చాలా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇక్కడ కనిపించాయి చూసారా? జావా డీబగ్గర్ అని, జావా ఫర్ మ్యావెన్ అని, ఇదిగో మ్యావెన్ జావా అని, డీబగ్గర్ జావా అని, ఇవి ఇన్స్టాల్ అయ్యాయి కదా, దానివల్ల ఇలాంటి హెల్ప్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసేసాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ లిటరల్ తీసుకున్నా, మధు అని రాసా, ప్లస్ అని రాసా, ఇంకో స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా బాబు. రిజల్ట్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నా, స్ట్రింగ్ టైప్ వేరియబుల్ S1లో స్టోర్ చేస్తున్నా. S1 అనేది ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఇక్కడ? ఏం చెప్పను నేను. దీంట్లో టోకెన్ అంటే ఏంట్రా ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో ఎవరైనా చెప్పండి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్ అన్నా. ఇప్పుడు క్లాస్ అనేది ఏంది? కీవర్డ్. అది ఒక టోకెన్. స్ట్రింగ్ కన్కాట్ 1 అనేది ఏంటి? క్లాస్ నేమ్. నేమ్స్ అంటే ఏంట్రా? ఐడెంటిఫైయర్స్. సో ఇది టోకెన్, ఇది టోకెనే. ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్ ఇచ్చానే, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా టోకెన్సే కదా. ఇది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ కిందకి వస్తుంది, లేదా సపరేటర్ కిందకి వస్తుంది. ఇది ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్, లేదా ఇది ఒక సపరేటర్ కిందకి వస్తుంది. వీటిని ఏమంటాం? టోకెన్సే. పబ్లిక్ కీవర్డ్ టోకెన్, స్టాటిక్ కీవర్డ్ టోకెన్, వైడ్ కీవర్డ్ టోకెన్, రైట్? సో వాట్ అబౌట్ MAIN మెయిన్? వాట్ ఈస్ దట్ మెయిన్? కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దట్ MAIN? స్టాటిక్ పాయింట్ ఆన్ ద It's a ప్రోగ్రామ్. function name, right? It's a function name. Function names are called as identifiers. Understand? Function names are called as identifiers. Any doubt? Just a moment, just a minute. ఒక్క నిమిషం ఆగండి నాన్న, చెప్తా. Yeah. Okay. So here
Every individual unit is called as token, right? So class keywords are tokens. 1 2 3 4 keywords ఉన్నాయి. స్ట్రింగ్ అనేది కీవర్డ్ కాదులేండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లాస్, పబ్లిక్, స్టాటిక్, వైడ్ కీవర్డ్స్ని టోకెన్స్ అంటాం. స్ట్రింగ్ కాంకాట్ 1 కానీ మెయిన్ కానీ S1 కానీ S1 కూడా S1 is a variable name, main function name, string concat 1 class name. Names are called as identifiers. Identifiers also comes under tokens. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్. ఇదేంటి స్ట్రింగ్ లిటరల్, ఇదేంటి స్ట్రింగ్ లిటరల్. స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ని ఏమంటాం? టోకెన్స్ అంటాం. అర్థమైందా? మరి స్ట్రింగ్ లిటరల్లో ఏముంటాయి? డబుల్ కొటేషన్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అనొచ్చు కదా స్ట్రింగ్ అంటే. అర్థమైందా? ఎవరు అడిగారో వాళ్ళకి అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఉంది. 100 అనేది వాల్యూ కదా, సో ఏమనొచ్చు నేను 100ని ఇంటీజర్ లిటరల్ అంట. యాక్చువల్లీ 100 ఈజ్ ఇంట్ లిటరల్ అంట, ఇంటీజర్ లిటరల్ అంట. అలాగే ఇది స్ట్రింగ్ లిటరల్, ఇది స్ట్రింగ్ లిటరల్. ఇప్పుడు ఈ లిటరల్ని అంటే వాల్యూని టోకెన్ అంటాం. ఇంట్ కీవర్డ్ టోకెనే. ఏ ఐడెంటిఫైయర్, వేరియబుల్ నేమ్, అది నేమ్ కదా, ఐడెంటిఫైయర్ టోకెన్. ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పని ఏంట్రా అంటే దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూని రైట్ సైడ్ ఉన్న వేరియబుల్కి అసైన్ చేయడం వీడి బాధ్యత, పని. సో యు ఆర్ అసైనింగ్ 100 టు ద ఏ, యు ఆర్ అసైనింగ్ 100 టు ద ఏ. Assignment operator is actually assigning 100 to the A. So here that operator is called as token. Operator token plus is operator. Actually it is a concatenation symbol or concatenation operator. ఇది కూడా ఒక రకమైన ఆపరేటరే, మరి ఇది కూడా టోకెనే. సెమీకోలన్ ఇచ్చావు, సపరేటర్, అది కూడా టోకెనే. ఏది టోకెన్ కాదు చెప్పి ఇందులో? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టోకెన్. ఈవెన్ అట్ లాస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్? నేను డబుల్ కొటేషన్స్లో రాసానా, ఇదేంటో చెప్పండి ఎవరైనా. సారీ, డబుల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ యూజ్ చేసి రాసానే, అది రన్ అయితే అసలు రన్ అవ్వదు. కామెంట్స్ అంటాం. కామెంట్ కూడా టోకెనే కదా, టోకెన్సే. ఇప్పుడు చెప్పు నెక్స్ట్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా, బుక్ ప్రైస్ ఈజ్ అని ప్లస్ ఏ అన్న. ఇప్పుడు ఏం జరుగుద్దిరా? ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఎంత సార్? 100. 100 అనేది ఇంటీజర్, ఇది స్ట్రింగ్. మరి దీన్ని ఏమంటారు? ప్లస్ని ఎడిషన్ ఆపరేటర్ అంటారా, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అంటారా, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అంటారా, లేకపోతే దీన్ని కన్కాటనేషన్ సింబల్ అంటారా? ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎ ప్లస్ సింబల్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఎ స్ట్రింగ్ లిటరల్, స్ట్రింగ్ లిటరల్కి ముందు కానీ స్ట్రింగ్ లిటరల్కి తర్వాత కానీ, ఇఫ్ యూ సీ ఎ ప్లస్ సింబల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కన్కాటనేషన్ సింబల్. రిమెంబర్ దట్. అర్థమైందా? సో book price is a string, a is integer, that is called 100, plus is a concatenation symbol, addition operator కాదు ఇది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇట్లా రాసావనుకో 100 + 200 అని, దీన్ని ఎడిషన్ ఆపరేటర్ అంటారు, అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్ అంటారు. ఇది వేరు. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ ఈజ్ అరిథమెటిక్ operator, and in this example, what is that? In this example plus is concatenation symbol. ఎందుకు దాన్ని కన్కాటనేషన్ సింబల్ అంటాం? దాన్ని కన్కాటనేషన్ సింబల్ ఎందుకు అంటాం? ప్లస్ పక్కన, సారీ, స్ట్రింగ్ పక్కన కనిపిస్తే కన్కాటనేషన్ సింబల్ కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేయి. సో దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్, దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్, బోత్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్, we are concatenating those two strings. Madhu Babu will be the result, that resulted string will be assigned to S1, that's it. Understand? Okay,
బుక్ ప్రైస్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్ అండ్ ఏ ఈజ్ ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ని కూడా స్ట్రింగ్కి అపెండ్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు బంగారం. మరి S2లో ఏముంటుంది ఇప్పుడు చెప్పగలవా? బుక్ ప్రైస్ ఈజ్ 100 అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. సో S1లో ఏముంటుంది అని నువ్వు అడిగావు అనుకో, S1లో ఉండేది ఇది, మధు బాబు, స్పేస్ ఏం లేదుగా, బాబు. మరి సార్ S2లో ఏముంటుందో చెప్పండి. S2లో ఏముంటుందంటే బుక్ ప్రైస్ ఈజ్ అనే స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రింగ్కి అపెండ్ అయిన 100 ఉంటుంది. రిజల్ట్ ఒక కొత్త స్ట్రింగ్ వస్తుంది. కన్కాటనేషన్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం? స్ట్రింగ్కి ఇంటీజర్ని కానీ, ఫ్లోట్ని కానీ, ఇంకో స్ట్రింగ్ని కానీ, ఒక బూలియన్ వాల్యూని కానీ, ఒక డబుల్ వాల్యూని కానీ, ఇంకో క్యారెక్టర్ని కానీ స్ట్రింగ్కి అపెండ్ చేయడానికి ప్లస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ యూజింగ్ ప్లస్ టు అపెండ్ సంథింగ్ టు ద స్ట్రింగ్. అండర్స్టాండ్? అర్థమైనట్టేనా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ మాత్రం ఎడిషన్ చేస్తున్నట్టు. ఇక్కడ 300 ఉంటుంది. 100, 200 అలా ఉండదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ S3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో 100 ఉంది, ప్లస్ డబుల్ కొటేషన్స్లో 200 ఉంది. నౌ వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్? వాట్ దట్ S3 కంటైన్స్? S3లో ఏముంటుంది? 100 to 100. 100, 200 ఉంటుంది. 6 క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి. అట్లా అనుకోవాలి. దీన్ని కూడా ఒక క్యారెక్టర్ అనుకోవాలి. కాకపోతే న్యూమరికల్ క్యారెక్టర్ అంటాం వీటిని. ఇలా బీసీడి ఇలా ఉంటే క్యారెక్టర్స్ అంటారు, ఆల్ఫాబెట్స్ అంటారు. లేకపోతే ఇలా ఉంటే న్యూమరికల్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే 6 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది తప్ప అది 100, 200 కాదు అసలు. 100, 200 అని ఒక 6 క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి అంతే. సో ఇప్పుడు నువ్వు ప్రింట్ చేసి చూసుకో ఏమని. ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ S1ని ప్రింట్ చేయి, S2ని ప్రింట్ చేయి, S3ని కూడా ప్రింట్ చేయి. ఊరికనే సి కూడా ప్రింట్ చేసి చూసుకుంటావా? చూసుకో. అంతే. కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎన్. మధుబాబు బుక్ ప్రైస్ ఈజ్ 100, 10, 200. కానీ సిలో మాత్రం చూసావా 100, 200, 300 ఉంది. సార్ అట్లా కాదు, ఈ మధుబాబు అనే స్ట్రింగ్ ఏ వేరియబుల్ ఉంది? ఇక్కడ వేరియబుల్ కూడా ప్రింట్ అయితే కొద్దిగా చూడాలని ఉంది సార్. ఓ పంచే నేను అడిగిన దానికి ముందు ఆన్సర్. S2 అనేది ఏంది? స్ట్రింగేనా? దాంట్లో S2 అనే వేరియబుల్లో ఉన్నది ఒక స్ట్రింగేనా? అవునా? ఇది స్ట్రింగ్. దాంట్లో ఉన్నది స్ట్రింగ్. మళ్ళీ ప్లస్ పెట్టా. ఇప్పుడు ఈ ప్లస్ని ఏమంటావు చెప్పు నువ్వు? కన్కాటినేషన్ సింబల్ అంటావు. చెప్పాను కదా స్ట్రింగ్కి అంటే ఒక స్ట్రింగ్కి ముందున్న ఇఫ్ ప్లస్ ఈస్ ప్రిసీడెడ్ బై ఎ స్ట్రింగ్ లిటరల్ ఆర్ స్ట్రింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్కాటినేషన్ సింబల్. ముందున్న తర్వాత ఉన్న. ఇఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ప్రిఫిక్స్డ్ బై ప్లస్ అన్న పర్లా. ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ పోస్ట్ ఫిక్స్డ్ బై ప్లస్ అంటే స్ట్రింగ్ తర్వాత ప్లస్ ఉన్న దాన్ని కన్కాటినేషన్ సింబల్ అంటాం. మరి ఇప్పుడు ఇదేంటమ్మా? ఇది స్ట్రింగ్ కాదా? ఎస్ సార్. ఇది స్ట్రింగ్ కాదా? ఎస్ సార్. మరి ప్లస్ అనేది ఏంటి? కన్కాటినేషన్ సింబల్ కాదా? ఎస్ సార్. ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ అపెండ్ అయ్యి కొత్త స్ట్రింగ్ తయారవదా? అయింది. చూడు S1 అని ఉంది ఇక్కడ, కాలనీ ఇచ్చి స్పేస్ ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఇదేంటి? స్ట్రింగ్ సార్. ఆ స్ట్రింగ్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి చూద్దాం. 1, 2, 3 స్పేస్ కూడా కౌంటే 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ S1 స్ట్రింగ్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి చెప్పండి? 1, 2, 3, 4, 5 స్పేస్ కూడా 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 17 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. 2 స్ట్రింగ్స్ కన్కాట్ అవుతాయి. కొత్త స్ట్రింగ్ ఒకటి తయారైద్ది 21 క్యారెక్టర్స్తో. ఆ స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ చేస్తాయి. ప్రింట్ చేస్తాయి. అవుట్పుట్ చూడు బాగానే వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడడానికి S1 కాలన్ కొద్దిగా స్పేస్ తర్వాత మధుబాబు అని వచ్చిందా? అలానే ఇప్పుడు S2 అనేది ఏంటో చెప్పండి రా. S2
S1 ప్రింట్ చేసాం కదా మనం. S1లో ఏముంది? ఓహో! మధుబాబు అని ఉందా S1లో. ఎక్స్‌ప్లనేషన్ తప్పు చెప్పిన తెగ ఇనేస్తున్నారురా మీరు బాగా. S1లో ఏముంది? మధుబాబు అని ఉంది. ఈ స్ట్రింగ్‌లో ఏముంది? ఎస్, 1, కోలన్, స్పేసు 4 క్యారెక్టర్‌లున్నాయి. దీంట్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్‌లున్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఉన్నాయి. 9 + 4 ఎన్ని? 13 క్యారెక్టర్స్ ఉన్న కొత్త స్ట్రింగ్ తయారైంది ప్రింట్ చేసాం. ఇప్పుడు S2లో మాత్రం 17 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా! ఇప్పుడేం చేస్తా? దీనికి ముందు ఇంకొక స్ట్రింగ్ పెట్టి ప్లస్ పెడతా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు S2 కోలన్ కొద్దిగా స్పేస్ ఇస్తా. ఇప్పుడు అవుట్‌పుట్ చూడు. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్. S3 అంటే ఏంటి మరి? ఇదిగో S3. S3 అంటే స్ట్రింగే సార్. దాంట్లో 6 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఓ పని చెయి. ఇప్పుడేమైద్ది? ఇదొక స్ట్రింగ్ సార్. ఇదొక స్ట్రింగ్. 2 స్ట్రింగ్స్ కన్కాట్ అవుతాయి. అవును. మరి ఇక్కడ S3 కోలన్ స్పేస్. ఇప్పుడు ఓకేనా? అలాగే అట్ లాస్ట్ ఐయామ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ సి? సిలో ఏముంది? అనేది స్ట్రింగ్ టైపా? సి అనేది స్ట్రింగ్ టైపా? ఇంటీజర్ సార్. ఇంటీజర్ టైప్. గుర్తుపెట్టుకో. స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్ట్రింగ్ టైప్. ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ టైప్. రైట్? యాహ్! సో, నాకొక చిన్న డౌట్. ఇంటీజర్ కదా! ఇది స్ట్రింగ్ కదా! సి ఈక్వల్ టు అనేది స్ట్రింగ్. సి అనేది ఇంటీజర్. ఈ రెండిటిని కన్కాట్ చేయొచ్చా? సిలో ఏముందో చెప్పండి ఫస్ట్? 300 అని ఉండుంటది సిలో. 300 అనేది ఈ స్ట్రింగ్‌కి అపెండ్ అయ్యిద్దా? అరే సార్! ఇది స్ట్రింగ్ లిటరల్ దాని పక్కన ప్లస్ ఉంది. అంటే కన్కాటినేషన్ సింబల్ మరేం చేస్తదది? ఇందులో ఏమున్నా నాకనవసరం. 300 ఉందా దాన్ని ఇక్కడికి అపెండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు అవుట్‌పుట్ ఇదిగో. డౌట్స్ ప్లీజ్. S1 మధుబాబు. S2 బుక్ ప్రైస్ ఈస్ 100. S3 100, 200. సి ఎంత? 300. ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమయిందా? ఇప్పుడు పెడదామా? ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ స్ట్రింగ్ concatenation. Concatenation. String concatenation. This is the output. The output. ఈజీ. స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ ఈజీనే కదా? ఇంకొక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా? ఇంకా ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా? క్లోజ్ చేసేద్దాం ఇవి. న్యూ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ పేరు ఏమి ఇద్దాం? కన్కాటినేషనే. డెమో కన్కాటినేషన్ డాట్ జావా. సరే 2 అనేద్దాం. ఎట్లా తీసుకుందాం క్లాస్? క్లాస్ కన్కాటినేషన్. ఏందిరా ఇది? ఎక్స్టెన్షన్ ఏదో రాంగ్ వచ్చినట్టుంది. ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ జావా. ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ నౌ. మెయిన్ మెథడ్ కావాలా నీకు? మెయిన్ మెథడ్ కావాలా బాబు? అదిగో.
the main method. అర్థమైందా? ఓకే. మెయిన్ మెథడ్ రాసాం. ఈ మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఒక ఫంక్షన్ కూడా రాద్దాం, ఎక్స్ట్రా ఫంక్షన్. స్టాటిక్ int sub int a comma int b and close curly braces return a minus b. ఓకేనా? సబ్ అనే ఫంక్షన్ స్టాటిక్గా డిక్లేర్ చేశానా? ఎస్. మెయిన్ మెథడ్ స్టాటిక్కేనా? ఎస్. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్లో సబ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయొచ్చా? కాల్ చేయొచ్చు. ఎట్లా కాల్ చేయాలి? నేమ్తో కాల్ చేయాలి. నేమ్ ఏంట్రా? ఎస్యూబి. అయిపోయిందా? ఈ ఎస్యూబి ఫంక్షన్ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఎస్యూబి ఫంక్షన్కి ఎన్ని వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి అండ్ ఏ టైప్ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి? 2 వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి, ఇంటీజర్స్ పాస్ చేయాలి. ఒక 10 పాస్ చేశాను, లైక్ 5 పాస్ చేశాను, ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. నువ్వు 10 పాస్ చేస్తే ఏ కేస్ అయినా అవుతుంది, 5 పాస్ చేస్తే బి కేస్ అయినా అవుతుంది. 10 - 5 అంటే ఎంత? 5. రిటర్న్ 5. 5ని రిటర్న్ చేస్తున్నావు కదా, 5 అంటే ఇంటీజర్ కదా, మరి సబ్ ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ అనే ఉందా? అబ్బో ఉంది, పర్ఫెక్ట్. మరి ఈ 5 ఎక్కడికి రిటర్న్ అయింది? దీన్ని యాడ్ కాల్ చేసాను అక్కడికి, అంటే ఇక్కడికి. ఇక్కడికి ఆ 5 వచ్చినట్టు ఊహించుకోవాలి నువ్వు. యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ దాట్. వాట్, వేర్, టు విచ్ ప్లేస్ the 5 is actually returning. From 4th line, the 5 is returning to, at which line? To the 8th line. అక్కడ కదా మనం కాల్ చేస్తున్నాం. కాల్ చేసే ప్లేస్కి 5 వెళ్తుంది అని అనుకోవాలి నీ మైండ్లో. దాన్ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తీసుకుంటుంది. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తీసుకొని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కావాలంటే ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేయొచ్చు. అలా ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్, విత్ రిటర్న్ వాల్యూ, విత్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే. ఆ 5ని ఈ సబ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎక్కడ కాల్ చేసా? అక్కడికి. ఆ 5ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ సపోర్ట్తో ఎక్స్కి నువ్వు అసైన్ చేస్తున్నావు, అంతేగా? అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్లో ఏముంటుంది? 5 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాను, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అని. ఎస్ అవుట్ అని టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ హెల్ప్ వచ్చింది, చూసారా? ఇదిగో ఎస్ అవుట్ వచ్చిందా హెల్ప్? ఇదిగో క్లిక్ చేయి. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేద్దాం? ఒక స్ట్రింగ్ సార్. స్ట్రింగ్లో ఎక్స్ కాలన్ అని స్పేస్ ఉంది సార్, లేదా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అని ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి? 2 క్యారెక్టర్స్ సార్. ఒకటి ఎక్స్, రెండోది ఈక్వల్ టు. ప్లస్ రాసే స్ట్రింగ్ పక్కనే ప్లస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? కన్కాటినేషన్ సింబల్. ఇక్కడ ఎక్స్ని పెట్టు. ఎక్స్లో ఏముంది? 5 ఉంది. ఇది 5 ప్లస్ దిస్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్లో ఉన్న 2 క్యారెక్టర్స్, ఆ 2 క్యారెక్టర్స్ పాటు ఈక్వల్ టు తర్వాత ఈ 5 వచ్చి ఇక్కడికి అపెండ్ అయిపోయి కొత్త స్ట్రింగ్ తయారయ్యి ఆ స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ చేస్తుంది. మరి అప్పుడు ఏమొస్తుందో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది? కన్కాటనేషన్ 2. కన్కాటనేషన్ 2 అదిగో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5. అర్థమైందా? కాపీ. ఓకే. ఎస్, రన్ చేసా. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5. డన్. మళ్ళీ వచ్చింది కాల్, తర్వాత మాట్లాడదాం ఒక 5 minutes. చెప్పు. సో రన్ అయింది కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ని కాపీ చేద్దామా? చేసేసాం. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. అవుట్పుట్ ఏంట్రా? జస్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5. అది స్టోరీ.
క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి 1 వీక్ అని అయిందా? ఫ్రైడే స్టార్ట్ చేసాం. ఓ పర్లా 1 వీక్ అయిపోయింది. గుడ్, పర్ఫెక్ట్. పర్లా 1 వీక్లో అంటే ప్రోగ్రామింగ్లోకి వచ్చాం, ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని చెప్పుకుంటున్నాం అంటే బాగానే వెళ్తుంది క్లాస్. గుడ్. మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మంత్లో బేసిక్స్ అన్నీ కవర్ చేసేయాలని. చూద్దాం. నేను అలాగే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుంటున్నాను డైలీ, కంప్లీట్ అయిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఫర్ టుడే ఐఎమ్ గోనా క్లోజ్ దిస్ సెషన్.